Ich mache eine Aufnahme. Möchtest du noch? Schokolade? Und Wein? Oh, auch gerne. Wunderbar. Familie von Eiche. Ja, und ein dicker. Ein dickes Eiche. Cheers, my love. Nachtisch. Geil. Wie heißen die nochmal? Thelma? Nee. Wie heißen die nochmal? Die Schwestern. Keine Die Ahnung. Simpson Sisters. Wie sie wenn ein Lied macht. Miriam. Ein wildes, böses Tier. Was ich mich auch manchmal abfrage, Frage, ist, ob diese, also zum Beispiel, Das ist Taube. ja, aber hat das Ah. Bedeutung? Oder, oder was Ja, was heißt heißt das? Es sagt Sagt es was? Ist es Kommunikation oder ist es einfach... das ist Selbstbefriedigung. Vielleicht. Ich weiß nicht. Ich weiß aber, ich habe davon dieses Geräusch, das macht bei mir, obwohl es Taube ist, macht es bei mir ganz viel Entspannung. Und ich weiß auch, warum. Yep, gut gemacht. Weil wir sind immer an der gleiche Ort in Urlaub gefahren, als ich ganz klein war. Und da, ja, ein Stadtkind in eine Wohnung und dann war das ein Haus mit Garten und da war immer ein Fenster auf und morgens da gab es einen Baum vor dem Fenster und da war immer dieses Geräusch und das ist echt so wie so Da gab's einen Taub. Conditioning, weißt du? Ich mag das, ich liebe das Geräusch. Meine Mutter mag es gar nicht. Was macht sie nicht? Ne, sie findet irgendwie dieses Geräusch bedeutet nicht für sie das Gleiche. Irgendwie sie hat eher so eine Abneigung gegen Tauben. Wirklich? Also ja. Weil sie fies findet. Ja, und ich glaube, sie hat so auch ein bisschen ihre späte Liebe für Vögel entdeckt. Nee, der Taube bedeutet für mich so, oh, das Geräusch ist so, macht mich direkt in meine Kindheit zurück. Das hat deine Mama auch mal wieder studiert. Mineralogie. Wow. Steine. Sie hat in ihrem Nähzimmer so eine Karte an der Tür und steht drauf, sowas wie, nicht ganz genau so, aber sowas wie, ich hasse Menschen und Tiere, am liebsten mag ich Steine.
Ja. Hetzelfde document, gewoon om te zien met dezelfde. Okay. Misschien, dacht je misschien omdat het te groot wordt of zo? Dat één is.